tear you apart. Лютий звір бажає тебе порвати. Is never going to care about you at all. І йому байдуже до тебе. Well, that's the way the Cretans were. От такими були критяни. They didn't care about people. Бо їм байдуже було до людей. All they wanted to do Все, що was вони хотіли, devour people. це пожерти людей. And then third, І потім lazy третє, gluttons. черевані ліниві. So they have a problem of being lazy, Тобто у них була проблема в тому, що вони були ледачими, but they also are those that overeat. але також вони об'їдалися. Normally we don't put those two words together, lazy and glutton. Ну, взагалі, ось ці ненажери і ледарі, ну, зазвичай ці слова ми не використовуємо в одному. Да? So if a man is lazy, Тобто, якщо людина ледача, then how is he going to make enough money to eat lots of food? то як їй вдається заробити грошей достатньо, щоб переїдати? So we think those two words don't go together. Оці два панегирики, вони якось не в'яжуться до Противоречать друг другу. But the idea is they Але get ідея their в money тому, through thievery, що вони отримують гроші через крадіжки, through sordid ways. через ось такі якісь через махінації. So it's not that they're getting their money to buy food through honorable occupations. Тобто вони заробляють свої гроші не якимись благочестивими методами. They're lazy Вони ледачі, and they will get money in any way they possibly can. і вони здобувають гроші будь-яким доступним чином. Paul says in verse Павло 13, каже в 13 this вірші, testimony is true. що це свідоцтво правдиве. That threefold description of Cretans, Paul says, is accurate. Він каже, що це трояка характеристика критян, що вона є абсолютно точна. He says, for this cause reprove them severely. І він каже, саме через це докоряй їм сурово. Titus is going to have to be very firm. Титові належить бути надзвичайно твердим. And if he's not firm, Якщо він не твердий, then they will not be sound in the faith. то тоді вони не будуть міцними у вірі. Then he says, verse 14, У 14 вірші, they need to be told not to pay attention to Jewish myths, що їм не слід зважати на юдейські байки. some have assumed that these false teachers are Jewish. Дехто з цих лжевчителів юдеї. And that may be true. І це може так і бути. But it may also be that Але they також, have a fascination with Jewish legends. ймовірно, їх тішили, або вони були вражені єврейськими легендами. So they're Gentiles, Тому язичники, but they love to learn хоч вони були about Jewish язичники, history. але їм було приємно, було цікаво дізнатися про юдейську історію. They also pay attention to commandments of men. І вони також зважають на накази людей. That's the problem, is they will obey men, but they're not obeying І God. от в цьому і проблема, що слухалися людей, але не слухалися Бога. He says that they turn away from the truth. Він каже, що вони відійшли від істини, відвернулися від правди. Well, the truth is what we're trying to get men to know. А правда – це те, що ми намагаємося донести людям. According to chapter 1, У verse 1. відповідності з першим розділом, першим віршем. So these men Тобто are ці люди, damaging the truth. вони наносять шкоду істині. He says, verse У 15, вірші 15 він каже, to the pure all для things are pure. чистих все чисте. To those who are trying to be godly, Для тих, хто намагається бути благочестивими, побожними, then everything that they do Все, що вони and they роблять, see is going to все, be godly. що вони бачать, все буде для них чисте, благочестиве. They keep their eyes from seeing things that they shouldn't see. Ці люди будуть утримувати свої очі від того, щоб дивитися те, що не слід дивитися. Their minds from thinking about things Свій that розум are будуть утримувати non-spiritual. від думок, які є недуховними. He says, but to those who are defiled and unbelieving, Але для тих, хто занечищений і для невірних, nothing is pure, ніщо не чисте. but their mind and Але their їхній conscience is розум defiled. і їхнє сумління зіпсовані. For some people that are not spiritual, Для людей, які не духовні, everything is все
is dirty, it's Все є immoral, брудним, аморальним. and they don't think of things that are pure. Вони просто не думають навіть про те, що може що чисте. Well, those are the kind of people that are on the island. Це от такі люди живуть на цьому острові. And what's surprising, verse 16, От що дивує в 16-му вірші, is they profess to know God. що вони стверджують, ніби знають Бога. If you talk to them, Якщо з ними поговорити, they will say that they know God. то вони скажуть, що знають Бога. But he says by their deeds they Вони deny кажуть, him. але вчинками своїми вони його відкидають. This is the same point that John makes in 1 John 2. Це те ж саме, про що говорить Іоанн в першому розділі, в другому He вірші. says, by this we know that we Вірніше, know в him if we другому keep his розділі першого commandments. Івана. Він знає, по цьому ми знаємо. If you don't keep God's commandments, Якщо you don't know ти him. не дотримуєш заповідей Божих, то ти його і не знаєш. So their deeds Тому deny God. їхні вчинки відкидають Бога. They are detestable and disobedient Вони бридкі й неслухняні and worthless for any good deed. і до всякого доброго діла не здатні. So there's nothing good in these kind of people. Тому в цих людях немає нічого хорошого. So he wants in this section Тобто в цьому розділі він прагне for Titus to know the enemy. донести Титові, He says, first of all, there are many of them. по-перше, що їх багато, They're Christians, maybe Jewish Christians. що вони християни або, можливо, християни з-поміж юдеїв. And the way they operate, І те, як вони поводяться, he described in 6 ways. він описує 6 різними характеристиками. He says they're Каже, rebellious, що вони непокірні, they're empty talkers, що вони вдаються до пустопорожніх балачок, deceivers, що вони обманюють, they attack що families, вони нападають на сім'ї, руйнують сім'ї, they are doing what they're doing for money, що все це заради грошей, and then they teach error. і потім вчать неправді. Then third, А потім третє, he describes their moral він character описує їх моральну характеристику. also in 6 ways. Також 6 різними характеристиками. They're defiled, Що вони знечищені, they're unbelieving. що вони невірні. He says nothing is pure to them. Він каже, для них нічого не чисте. Detestable, Що вони бридкі, disobedient, неслухняні, and then they're worthless for any good що deed. вони не спроможні робити нічого хорошого. So it's a pretty comprehensive list of describing these men. Це достатньо детальний такий опис цих людей. So to summarize then what Titus is supposed to do, Тому для того, щоб підбити підсумок, що ж Титові належить робити? he says they need to be silenced. Він каже, що вони мають мовчати, їм треба уста You затуляти. need to understand what type of people they are. Що їх слід розуміти, що вони за люди, треба знати, розрізняти їх. And then they need to be rebuked. І що їм треба докоряти. And the ultimate goal І кінцева ціль, is that they might be sound in the faith. щоб вони стали здравими в своїй вірі. All right, so that's chapter 1. Це перший розділ. That's the first order of business. Це перша частина ось роботи місіонера. He's got a question. Мы только что, когда прошли с 10 по 16 стих, вот, 3 вот этих слайдов, да, которые, вот это нужно все будет, именно нужно знать для теста. Will that be important for the test? Непонятно. All of what we were talking about, these points. Просто очень много информации. Ну, Yeah, there's a lot of lists in there, but no. Как Тимофей. Вот старейшина мы говорим, да, а вот тут, допустим, в 5 стихе We're talking мы about the читаем elders. пресвитеров, What is в 7 епископов. Presbyters. Как мы понимаем, что это все об одном и том же, как это может греческое слово одно, а переводится по-разному? It's the same word, but is it the same word and translated differently into Russian or Ukrainian, or is it just different words? Presbyteros Слово presbyteros is sometimes just a word to refer to older men це слово, яке посилається на старшого чоловіка and not to men that have a church office.
І не обов'язково він обіймає позицію в церкві. For example, in chapter 2, verse Наприклад, 1, в другому розділі, or в verse 2, другому вірші, older men, that's presbyteros. там написано, щоб старі чоловіки, отам слово пресбутерос. So the context has to determine whether you're talking about elders or older men. Контекст визначає, чи це слово стосується просто старших чоловіків, чи що воно стосується старішин. The other word, Інше episkopos, слово, епіскопос, is the word that's typically translated це слово, overseer. яке типово перекладається як наглядач. But in 1 Timothy 3, it was, in English at least, it was translated elder. В першому Тимофія 3 воно, ну принаймні в англійському перекладі перекладається як старішина. In the New Testament, there are actually 6 words to describe Насправді, elders. в новому заповіті є 6 різних слів, які описують одну і ту саму роботу старішини. And they're all in reference to the same church office. Вони стосуються одного і того ж самого, однієї тої самої посади в церкві. But those 6 words Але ці describe 6 слів описують, kind of a description of what kind of men they вони are. дають опис того, якими вони є людьми. For example, they're Наприклад, older що men. вони старші чоловіки, They are men that have they're overseers. They have leadership ability. наглядають або мають такі здібності лідерства. They're called shepherds. Пастирями називаються вони. Bishops is another word, Єпископи – це ще одне слово. which is the idea of being managers or leaders. Тобто лідер або менеджер. So anyway, but it's clear that the New Testament uses those different words to describe Тобто the same. в новому заповіті ці всі різні терміни використовуються для опису однієї тої самої роботи чи одної тої самої посади. Ну, как, допустим, нельзя вот применить 7 стих к диаконам. Епископ, может быть. Verse 7, Нельзя could сказать, be что applied это to диакон. deacons. Да. Тут єпископ. Тут якраз той, хто Ну, нагляд, ну, типу як наглядач. Ну, учительство. То есть не служитель, а именно как учитель. Да, да. Because he says the overseer. The Да, overseer бо вони, is a word that єпископ, він, never is used to apply to a це deacon. слово ніколи не стосується диякона. All right, chapter 2. Розділ 2. Now he gets to his Titus's other job, Тепер він переходить до другої частини обов'язків Тита. and that is to set in order what remains. І це те, щоб навести порядок у всьому іншому. Again, this is the idea Знову ж of таки, giving the people the information on how to live the Christian life. Є якби смисл в тому, щоб дати людям інформацію про те, як жити християнським життям. So their lives are lived in an orderly, God-approved way. Щоб вони проводили своє життя в благочестивим чином, угодним для Бога. So he says in verse 2, У вірші 2 він каже, speak the things which are fitting for sound doctrine. у другому розділі він каже, а ти говори, що відповідає здоровій науці. It's Titus's job, Робота Тита, just like it was Timothy's так job, само, як і робота Тимофія, to make sure полягає в that тому, people щоб know пересвідчитися, що люди what the healthy doctrine is. знають, в чому полягає здрава доктрина, здраве вчення. All right, so first he wants to talk about older men. Перш за все, він говорить про старших чоловіків. And as you can see, he's got 4 words that describe the older men. І коли ми дивимося на це, ми бачимо 4 слова, які описують цих старших чоловіків. They are to be temperate. Вони мають бути тверезі, This is the idea of clear-minded. да, тобто з чистою свідомістю, Это вот это непомутненне. Да, воздержаний. А у нас бдительный. У нас тверезі. Ну, вже б ми зустрічалися з цим, да, раніше. Next, they're supposed to be sensible, Мають бути or excuse me, dignified. поважні. This is a word that Це слово the lexicon say достойні, да? it means worthy of respect or honor. А в грецький лексикон говорить про те, що це слово означає достойний хвали і шани. Remember, BDAG is that lexicon. That Пам'ятаєте той лексикон BVBIU, на який я посилався раніше? it's for men, and
Bauer, Danker, Arndt, Gingrich's. Що ці чоловіки контролюють себе, вони передбачливі, задумливі, стримані. And then І third, це лексикон, з якого він цитує. they're supposed to be sensible, Вони мають бути помірковані. the lexicographers tell us being in control of themselves. Лексикографи говорять про те, що це людина, яка They're in control of що вони themselves. контролюють себе. As a matter of fact, in the Greek word, Насправді це грецьке слово взагалі. you have the word mind. Тут частиною цього слова є розум. So it's the idea of they're in control of their mind. Що вони контролюють свій розум. And then fourth, they are to be sound. І четверте, що вони мають бути здорові у вірі. This is describing them as being spiritually healthy. Тобто це описує їх духовне здоров'я. And they should be spiritually healthy in three areas. І в чому вони мають бути здорові? In their faith, У вірі, their love, любові, and у perseverance. терпеливості. Alright, so Або Paul витривалості. begins with these older men Павло починає із цих старших чоловіків, because the church needs to see бо церква that Christianity can be lived successfully. має бачити, що християнство може бути результатом, християнство можна прожити успішно. The older men are the ones that are going to demonstrate Це this. ті, хто будуть демонструвати таке поводження. That you can be successful at living the Christian life. Вони будуть показувати, що можна успішно жити християнським життям. And then he moves to І the потім next він продовжує demographic. до наступної демографічної групи. It's older women. Це старші жінки. He has 4 points to make with older women. І 4 пункти стосуються цих старших жінок. First, he says they are to be reverent in their behavior. Що їм належить бути that they should be, well, the Ukrainian says that they should be just like the saints. Basically, what it said. Що? Так само було, як належить святим. Well, what's interesting is the Greek word, hero, pace. Heros is the Greek word for temple. And so he uses a priestess word. And so it's the idea of there being like priestesses in God's temple. Ага. Оце слово почтенне поведіння, так як у вас написано, у нас поводження, яке належить святим. Ось це грецьке слово, воно включає в себе два поняття – священство і храм. Тобто, що вони мають поводитися як священники в храмі. And then second, they're not to be malicious gossips. По-друге, їм не слід бути обмовницями або сплітницями. А у нас взагалі Были одівались примером, прилично. да, можно сказать. У нас оце перше одівались прилично. Ну, тобто, одягались прилично. And the Russian translation says to dress up modestly. With The first one. The first one. Примером, да. І в коментарі тут одівались прилично, а Ну, коментар опирався ж на російський переклад. Ні. Там вели поведение. себе з достоинством. Да. От, оце достойна поведінка. Тобто там вже була Поведінка це більше, поведінка. да. Do I say something about dressing modesty in commentary? Well, they quote the Russian translation, but then you explain that then the text explains that it's a modest behavior, the appropriate behavior. With this, the Bible describes 2 different kinds of gossips. Біблія описує два види пліток. One who is just a gossip Один вид пліток це просто плітки. is giving information that they should not be sharing. Це ділитися інформацією, якою не слід ділитися.
A malicious gossip Але такі зловредні плітки is where they are giving information designed to hurt someone це else. коли діляться люди інформацією, яка призначена нашкодити комусь. They're trying to embarrass someone else. Тобто когось намагаються засоромити, можливо, Maybe they're trying to damage the reputation чи of someone можливо else. вплинути погано на репутацію чиюсь. So that's the meaning of a malicious gossip. Саме в цьому й смисло цього обмовництва, воно лихе обмовництво. So the older women should not be a malicious gossip. Тому літнім жінкам не слід бути такими обмовницями, зловредними. 30 says that the older women should not be По-третє, enslaved to much wine. Він каже, що вони не повинні бути віддані великій кількості вина. We already have said that wine was their number one Ми product, вже згадували, що вино було одним із самих головних продуктів на Криті. that they made a wine that was Що вони famous. виготовляли відомі вина. Well, the people on the island like to drink their own product. Люди на острові полюбляли вживати свої власні продукт свого власного виробництва. They were drunks, Вони були п'яницями, and the older women were і drunks. старші жінки також вдавалися до And цього. so Paul is І telling Павло the каже older їм, women, він каже старшим жінкам, they need to not be one that is enslaved to wine. вони не повинні бути підкорені вину, віддані п'янству. Now remember, he's setting in order what remains. Пам'ятаєте, він же ж тут наводить порядок у всьому іншому. This may be the first time Це може бути перший раз, that people on the island ever heard коли люди на цьому острові that you should not drink wine. почули, що не слід впиватися вино. But that's part of Але це an частина orderly Christian life. належного християнського життя. And then the fourth, І потім четверте, the older women should teach що what is старші good. жінки мають навчати того, що добре. The older women have the responsibility of being teachers. Несуть відповідальність бути вчителями. And what they teach І те, що вони навчають, is found in the next verse. знаходиться в наступному вірші. Because now they're teaching the younger women. Бо вони навчають молодших жінок. And the younger women А молодші жінки need to learn these 7 points. повинні навчитися ось всіх наступних 7 моментів. First is they Перш need за to все, love their Вони husbands. мають любити своїх чоловіків. Point out that this is first in the list for a reason. Це смисл в тому, що це на першому місці в цьому списку не даремно. There needs to be stability in the home, Має бути стабільність в домах. and that relationship with the husband and wife is very important. І ці стосунки між чоловіком і жінкою надзвичайно важливі. Now, what is interesting Що цікаво, is that he doesn't use the word agape for here. не використовує тут слово агапе. The wives are commanded by God to agape their husbands. Жінкам Господь наказує любити своїх чоловіків, агапе любов. And agape everybody else too. І любити любов'ю агапе всіх також. But this word is Але це слово philos. тут філеос. This means that she needs to learn to like her husband. Це означає, що їй слід навчитися вподобувати свого чоловіка. To see him as a friend. Розглядати його як друга. This is something that is Це щось таке, hard to do sometimes. що часом важко робити. When a couple gets married, Коли молоді люди одружуються, then she may learn some things about him that she didn't know that she doesn't like. вона може про свого чоловіка дізнатися щось таке, що вона раніше не знала, і це їй може й не сподобатися. But she needs to Але learn їй слід навчитися, to like her husband. Щоб її чоловік подобався їй. Like him for what he is, Подобувати його за те, який він є, as long as that is not against God's law. стільки, скільки це не заперечує Божим принципам. So it's interesting Дуже that цікаво, he doesn't say agape your що husband, він не but каже, phileo що your він не husband. каже агапе свого чоловіка, але нехай вони філео своїх чоловіків. Then second, he says love your children. Друге, він каже, любіть дітей.
again, I point out that this is second for a reason. І це є другим з певної причини. One thing that I've seen all over the world Перше, що я помітив по всьому світі, is that wives put their children above their husbands. що часто жінки ставлять дітей вище, ніж чоловіків. They spend all their time tending to the children Весь свій час витрачають на дітей. so that there's no longer any time or energy left for the І husband. для чоловіка нема ні часу, ні сил. The husband comes to resent this, І чоловік відкинутий і ображається. and the children fail to learn their proper place in the home. І діти не дізнаються про своє належне місце в домі. The wife is the one that teaches this Дружина through her example. має навчити дітей цього своїм If the прикладом. children see І діти бачитимуть, that she is putting що вона- them over her husband, що вона ставить їх понад свого чоловіка, then they will have І тоді вони- a warped view of the home. матимуть викривлене уявлення про дім. I'm thankful that Я my вдячний, mother що моя мама always put my dad first. завжди ставила татка на перше місце. My dad was not a Christian, Тато не був християнином, and he really wasn't a very good man. і він навіть і не дуже був хорошою людиною. But she always put him first. Але завжди вона його ставила на перше And місце. I knew, І я знав, growing up as a child, ростучи дитиною, that what dad wanted was going to become priority. що те, чого прагнув тато, завжди було пріоритетом. I needed to learn that lesson in the home. Мені вдома довелося дізнатися, навчитися цього уроку. Because if children do not learn to respect the authority of the father Бо in the home, якщо діти не навчаться авторитету батька в домі, then they will eventually learn not to respect the authority of the heavenly Father. то вони не навчаться і авторитету батька небесного. So learning the authority of the father in the home is essential. Тому питання розуміння авторитету батька в домі є базовим. Because eventually it's going to reflect their understanding of the role of God as Father. Бо з часом це вплине на їхнє на розуміння дітей, про уявлення дітей про батька небесного. Це може бути перешкодою для дітей, які сироти або виховані без батька, що їм дуже важко. Could the people, the orphans, could the orphans have a hard time understanding the concept of Ну, в God смысле, the Father, осознать because they have not Бога had Отця. a father. They do have a very difficult, Так, і це дуже складно насправді. you know. Да? We, you guys have a question? Я просто теперь спросил, да, ну, спрашивал. Поделиться. Мне кажется, да, мне кажется, наоборот. Ну, почему? Ну, мне кажется, в разных случаях Well, по-разному. it could be different. in different Каждый It человек, could да. be, he says it could be different in different situations. It comes with territory. Yeah, well, you know, Bear Valley has a number of schools that have orphanages. У нас є багато наших філіалів утримують сиротинців. And so we make an effort to make sure that the men in the school work with the Чи children. мають справу із сиротинцями, і ми прагнемо залучити чоловіків, які навчаються в наших філіалах, до роботи з сиротами. So they will have a male presence in their life. Щоб у них в житті була така, вплив чоловічого начала, зразок. They need that father figure. We all do. Нам всім потрібен такий зразок батьківський. All right, the third Третє, thing that the older women are supposed to teach the younger women це те, чого мають старші жінки навчити молодших, is to be sensible, це бути same word we've had each time earlier. поміркованими. Це те ж саме, що ми згадували перед цим. They should be serious about life. Вони мають бути серйозними стосовно свого власного життя. Fourth, they need to be taught to be pure. Що вони мають бути навчені чистими. There's
a lot of immorality on the island of Crete. Є багато нечистості на острові Крит. Everybody was cheating. Всі обманюють. And so the older women need to teach the younger women that this is not the way God wants it. Старші жінки мають навчити молодших, що не так все вбачає That Господь. they should be faithful to their husbands. Що вони мають бути вірними чоловікам своїм, слухняні своїм чоловікам. And then fifth, the younger women are to be taught to be workers at home. І також, що вони мають бути виховані в господарності. Her number one priority Пріоритет номер 1 should be the home. має бути дім. If a woman has got a full-time job outside the home, Якщо жінка має роботу, постійну роботу, and Не so вдома. she has very little time to spend at home, в неї надто мало часу, який вона проводить very little вдома, time to spend with the husband and her children, надто мало часу, який вона зможе провести з чоловіком чи з дітьми, then that home is not going to be the way God wants it to be. то той дім буде не таким, яким хоче його бачити. Тогда этой проблемы же не было, женщины же не работали. Что-что? На тот период времени. At that period of time, women were not working, so it was not a big problem. Today it It is. Але в наш час це так є. And we're seeing the results. І ми бачимо наслідки цього. In the United В States, Сполучених Штатах the number one time that teenage girls get pregnant is between 4 and 6 o'clock in the afternoon. Час, коли неповнолітні дівчата вагітніють найчастіше, це між 4 і 6 годиною по обіді. Батьків немає вдома. That's because there's Це nobody at home. тому що немає нікого вдома. Both parents are at work. Обоє батьків на роботі. And so she brings her boyfriend to her Дівчинка home приводить свого бойфренда додому and then she gets pregnant. і вагітніє. Those are some of the problems that we see. Це одна з проблем, які ми спостерігаємо зараз. When we don't have a mom that is focused on the home. Коли мама не зосереджується на домі, It's not that she would be sinning if she had an outside job. в тому, щоб мати якусь роботу, постійну роботу, постійне місце роботи, в цьому нічого поганого немає. Unless that outside job keeps her from doing her number one job, which is in the home. Хіба що ця робота, постійна робота, утримує її від виконання головної задачі слідкувати за домом. We have convinced ourselves that we need 2 incomes. Ми себе вже переконали, що потрібно 2 джерела доходів для себе. But studies have shown that's not really Але true. дослідження вказують, що насправді це But так we має бути. want more things, Але ж ми прагнемо більше мати речей. and so we need 2 incomes in order to buy more things. І для того, щоб бути спроможним себе забезпечувати більшою кількістю речей, потрібно 2 джерела доходів. But we really don't need those things. Але насправді ми того всього і не потребуємо тих всіх речей. The sixth Шосте, thing that she's supposed to be taught is to be kind. чого має бути навчена молода жінка, це бути доброю. The idea is morally good and upright. Maybe the Ukrainian's better on that. Just kind. Oh, kind, okay. Тобто має бути морально хорошою. And then seventh, Сьоме, subject to their own husbands. щоб вони були слухняні своїм чоловікам. This Greek phrase, this Greek word, Це грецьке слово means to voluntarily submit. означає добровільна покора. It has nothing to do with his being superior to her, І вона не означає його верховенство над нею. but she voluntarily yields. Але вона добровільно підчиняється. Because God has given him the role of head of the family. Бо Бог дав йому роль глави в сім'ї. He explains why the younger women need to be taught these things. Він пояснює, як вони мають бути навчені цього всього. He says that the word of God may not be Він dishonored. каже, щоб не зневажалося Боже Слово. What people know about Christianity Те, що люди знають про is християнство, what they see in the lives Це те, of що people вони that profess to be Christians. побачать в життях людей, які стверджують, що вони є християнами. All right, then in
verse 6, Потім у вірші 6 he moves on to the young men. він переходить до юнаків. And he just has one thing to say to the young men, І одне лише він має їм сказати, to be sensible. щоб вони були помірковані. Now, some might look at this Дехто може на це поглянути з такої точки зору, and say що there were 7 things the young women needed to hear, до дівчаток аж 7 вимог, and only one that the І young лише men needed to hear. одне, що мають почути чоловіки.